Yes, you can raise your hand if you have a question. Поднимите руку, если у вас есть вопрос. Yes, Rasik Shaker. Расик. About Satam Ninda, the greatest obstacle. So he gave the description of 4 types of jivas, and I have 2 questions which are related. The first one is that very often maybe one devotee may think, okay, it's clear that it's Vaishnava Prai, so it's not an aparad. But I heard that from your Arikata, as far as I understood, sometimes it can be that one devotee from Nishta, for example, which is already Madhyamadikari from the point of view of Vaidhi Bhakti, so it's a Vaishnava, can do some offense, and then his Bhakti will be covered. Then in the next life, or in the same life, then his experience of Bhakti is not visible to himself and to others. So is it in the category of Vaishnava Prai or Vaishnava? Because then one can think I am doing a pap, not an aparad, because he did not have darshan, for example, in this life, but maybe he had in the past life. This is the first question. And the second question is about the statement of Srila Bhaktivinoda Thakur. He said, one Vaishnava will never do criminal activities. But we see, for example, Sri Chitraketu Maharaj, he was in the state of Bhav. Then in the next life, he became a demon. He was killing demigods. Or maybe if one, yes, Chitraketu. And then, for example, if one person from the state of Nishta falls down temporary, then he may be involved in some criminal activities. So how we can understand this? Thank you. Yes. 2 вопроса. Первый, что мы слышали класс Гурудева о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает о 4 категориях джив, и что касается, в контексте критики, и что если мы критикуем вайшнавов, то это апарадха. Но если человек, которого мы критикуем, вайшнав прай, то это грех. И получается, что мы можем думать, что кто-то, мы понимаем, что, скорее всего, это не вайшнав, настрафисты, что это вайшнав прай, и мы можем критиковать такого человека, и вроде как ничего страшного. Но что если такой человек на стадии нишки, например, был в прошлой жизни, просто из-за того, что он совершил какое-то оскорбление, его бхакти покрыто, и пока в таком состоянии дремлющем. И что тогда будет? И второй вопрос, если я не ошибаюсь, что также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, что вайшнаву вообще никак не свойственно какое-то дурное поведение, прямо дурные поступки. Это может быть что-то разовое, но как постоянное поведение у вайшнавов такого не бывает. Но как быть с такими примерами, как, например, Читракету Махарадж, который родился демоном и стал убивать полубогов, и вот в таких ситуациях? Okay, so there are many components here that we have to untangle. Тут есть много компонентов, которые нам надо распутать. Okay, first, let us say, if someone falls from their adhikar, now they're on that level. В первую очередь, если кто-то упал со своего адhikara, теперь он уже на том уровне, на котором он теперь находится. However, it is not intelligent to calculate, I can criticize this person because they are on this level and it will only be a sin. Но мы не должны вот такое умонастроение принимать. Вот отлично, этого человека критиковать можно, потому что он не вайшнав, и это всего-навсего грех. In other words, it will create a huge obstacle for me, but maybe not something that will last for many, many lifetimes. Да, это, конечно, сделает мне большое препятствие, но не такое ужасное, которое сотни лет будет длиться, сотни жизней. It is like saying, maybe I'll just cut off my leg. It's not so bad as cutting off my head. Это как, отрежу ногу, не так плохо, как голову. Sin is also that is a duskritota anartha. If someone is practicing bhakti, but they've made sins, then this makes a duskritota anartha. Anarthas which are the result of the impious activity.
Грехи это тоже тяжело, потому что это такой вид анарт, который происходит от неблагочестивой деятельности. So it's better not to take a gamble. I'm thinking this person may not be on this level or that level, so now I have the free pass to criticize him. Лучше вообще так не рисковать, не делать таких выводов, предубеждений. Ой, ну вот этот человек, кажется, там Вайшнав край, ничего страшного, покритикую. Try to understand the severity even of the path of Ninda, what to speak of the Aparadha of Ninda. Постарайтесь осознать тяжесть, суровость даже греха Нинды, что уж говорить об аппаратке Нинды. In the Mahabharata, Bhishmadev, he said that if you criticize someone, then that means to speak with a malicious or slanderous intent. Бишма Дев в Махабхарате объясняет, что если вы кого-то критикуете, это означает, о ком-то так говорить с плохим намерением внутри. Then, if what you have said about that person is true, then the same reaction and sin that he has done will come to you, and if it's false, it will come double. Так вот, если что будет, если то, что вы сказали об этом человеке, правда, то реакция за его грех перейдет и к вам. Но если то, что вы сказали, неправда, то есть вы его оклеветали, то вы получите это в двойном объеме, эту реакцию. Now, what do you think about your free pass? И вот, как вы теперь отнесетесь к тому, чтобы с легкостью кого-то критиковать? If what you say is true, the same sin will come to you, and if it's not true, because rumors also go here and there, especially in Kali Yuga, then double comes to you. То есть оцените последствия. Если это правда, то вы обернете тот же самый грех, ту же реакцию, а если это неправда, и к тому же получается, что вы послужите причиной распространения слухов, особенно в Кали-югу, тогда двойная реакция. This is the first two cantos of Srimad Bhagavatam are Adhikar Lila. They give us eligibility to enter into Srimad Bhagavatam. Первые две песни Шримад Бхагаватам — это Адикар Лила, они дают нам вот это понимание, как войти в Бхагаватам. As you know very well, in the first canto, Parikshit Maharaj comes across Kali, torturing, breaking the legs of a bull. Вы знаете эту историю, что в первой песне описано, как Парикшит Махарадж приходит к Кали, который мучает быка. And Parikshit Maharaj says to the bull, "Who has done this to you?" Парикшит Махарадж спросил у быка, кто это сделал с тобой? And Kali is standing there with a bloody club. И прямо там стоит Кали с окровавленной булавой. And Dharma has just witnessed him directly beating him. And still he does not blame him. И, это всем очевидно, то есть он только что своими глазами увидел, как это именно Кали ударил Дхарму этой булавой. Но все равно бык Дharma не говорит. Dharma said, some people say, the cause is karma. Some people say the cause is the mind. Some people say the cause is the demigods, astrology, and all of these things. Дharma сказал так: какие-то люди думают, что всему виной карма, какие-то говорят, что виной всему ум, кто-то говорит, что это там астрология. As far as I am concerned, I cannot ascertain the cause. Что касается меня, я не могу установить причину. So then, Parikshit Maharaj replies to him, Dharmo paravisi dharmagya dharmosi brasharupadrik. И Парикшит Махарадж ему отвечает: You must be Dharma personified, who has taken the form of a bull. Должно быть и сама олицетворенная Дхарма, которая приняла форму быка. So, yada dharma kritam sthanam. He said that because you have answered according to the principle that the destination, yada dharma kritam sthanam, the destination which is given to the person who does adharma, suchakasyapi tad bhavet, is also given, the same destination is given to the person who points out the person who has done the adharma. Я думаю, что ты олицетворенная Дхарма, потому что ты дал ответ с той точки зрения, что то же самое место назначения, которое ожидает того, кто совершил адхарму, является тем же пунктом назначения того, кто указал на то, что кто-то совершил адхарму. So, yada dharma kritam, that means the person who has done the dharma, sthanam, the place.
So the place, which is the destination of the person who has done the irreligious activity, suchakasyapi tadbhavet. Tadbhavet, that means it will be suchakasyapi, of the person who is suchaka. Suchak means to point out. Understand? The Sanskrit is very elegant in this verse and very clear. То есть в буквальном смысле очень красивым языком на санскрите это сказано, что указано слово место назначения, и вот буквально это место назначения того, кто совершил адхарму, какой-то дурной нерелигиозный поступок, и то же самое место назначения того, кто сучака, то есть тот, кто сказал об этом. So it militates against our sense of righteousness in this world. To become so, in one sense, let us say, impotent in the realm of justice. И вот эта трактовка вызывает в нас волну негодования, потому что мы оказываемся как будто бы беспомощными совсем в контексте несправедливости. Because our material ego has a sense of fairness and justice, and we want retribution. Потому что наше материальное эго имеет такое врожденное свойство чувства справедливости и несправедливости, и мы как жаждем крови. All the wrongdoings must be righted, and I will be a hero. Все плохое, что на свете происходит, должно быть исправлено, и я буду героем. So the entanglement of the jiva with the material world is not only in terms of the reactions to negative or impious activities, but the pious activities are also entangling. Интересно то, что привязанность дживы, ее обусловленность, привязанность к ложному эго, к материальному миру, она не только связана с какими-то плохими делами, но также с благочестивой деятельностью. In the second verse of Manashiksha, na dharmam shutigana niruktam kilakaru. Oh my dear mind, don't become entangled in adharma and don't become entangled in dharma. Don't become entangled in vice, but also don't become entangled in worldly virtue. Во втором стихе Манашикши говорится: «О мой дорогой ум, не вовлекайся в адхарму, но также и не вовлекайся в дхарму». То есть не вовлекайся в порочную деятельность, но также и не вовлекайся в мирскую добродетель. All these things belong to the realm which is manifested from the causal ocean. Потому что все это принадлежит тому царству, которое проявилось из причинного океана. What is the cause? What is the cause? What is То the есть, cause? в чем причина? В чем причина? But the jiva's entanglement in this world is anadi. It has no beginning. Но вот эта запутанность дживы в материальном мире, то, что на оковах материального мира, анади, это не имеет начала. So if you try to trace out the origin of the misbehavior or try to right all the wrongs, it will have a chain reaction that goes to infinity with no end. И вот так, если вы захотите отследить, где была изначальная причина какого-то совершенного греха, или попытаетесь что-то исправить, то это повлечет за собой цепную реакцию, которая не имеет конца. But the Supreme Lord Himself is causeless, and devotion to Him is causeless. So we have to move from the ahankara, from the ego, which is a product of this manifesting, from the pastime in the causal ocean, and go to the realm of causelessness. Но Верховный Господь, Он беспричинный, то есть Он не имеет причины, и бхакти беспричинна Господу. И поэтому нам следует совершить такой переход из этого царства, где все основано на причинах, из этого причинного океана, перейти в духовное царство без причинности. There's a huge difference between, let us say, Nishkarma Karma Yoga, performing pious activities in this world, related to the body and the mind and offering the result to God, and Hoituki Bhakti, pure devotion, which is completely causeless. Есть огромная разница между нишкама карма-йогой, когда человек выполняет датам, совершает какие-то благие дела и предлагает хобби Господу. Огромная разница между этим и между чистым ахойтуки бхакти, беспричинным бхакти. Because even the most righteous activities of karma
they are not swarupanubandhi. They're not related to the transcendental nature of the soul. They're related to the gross and subtle body-mind complex, which is actually the confinement. It is the imprisonment of the soul. Потому что даже самые благие дела, они не сварупанубанди, то есть они не связаны с Господом, они не связаны с душой, но они связаны с материальным умом и телом, которые как раз-таки являются причиной нашего заключения в материальном мире. So, imprisonment is imprisonment, whether the chains are made of iron or whether the chains are made of gold. Но тюрьма есть тюрьма, будь на вас какие-то железные кандалы или золотые. So, considering all of these things, don't think, let me see, can I criticize someone? Because I have, by my calculations and my divine vision, I have estimated that they have not entered into Madhyamadikari yet. But still you're entangling yourself in Maya. Поэтому откажитесь от такого восприятия. Так, я вот почитал, и мое божественное видение мне помогло. Мне все подсказывает, что это не Мадья-Мадикари еще, поэтому можно его критиковать. Не надо так делать, потому что... So, parasubhava karmani na prasangsati nindati sa asubrashate swartada satyabhinileshata. Krishna said, one should not criticize or praise also the material qualities of others, because now he's doing Maya Kirtan and quickly he's losing his swarta, the self-interest of the soul by absorption in asat. Кришна говорит, что не нужно никого критиковать, и также не нужно никого восхвалять за мирские качества, потому что когда мы это делаем, мы теряем сварта, мы теряем свой настоящий фокус внутренний на нашей внутренней жизни. In regard to, you said that Vitrasura, he was Chitraketu fell down, became Vitrasura, and he was committing sins by killing the Devatas. Actually, the Devatas are like celestial warriors. And the demons also are, let us say, they're not too human. They have some supernatural powers. So they're also they're similar to Devatas in many senses, in their powers, in their opulences, but they are asuric. Whereas the Devatas, that means against God, and the Suras are, generally they take the side of the Vishnu, but with some motivation, some worldly motivation. So the point that I'm making here is, when Kshatriyas go and fight on a battlefield, they're all doing their dharma. Что касается... Yeah, they're all doing their dharma when Kshatriyas fight on a battlefield. Что касается второго вопроса про Вритрасуру, то, что Читракету Махарадж упал с небес, стал Вритрасурой, и он сражался с полубогами и убивал их, то дело в том, что полубоги — это такие... Смысл в том, что и те, и другие — это кшатрии, которые просто сражаются, и когда кшатрии, асуры, они похожи на полубогов, просто они, как правило, против Господа. А полубоги, хотя и со своими личными мотивами, они, как правило, на стороне Господа, но тем не менее и те, и другие просто обладают какими-то такими сверхчеловеческими силами, но по сути это кшатрии, которые сражаются на поле боя, и когда кшатрии сражаются на поле боя, убивают друг друга, это их дharma, это их долг. And also, in the verse of the Nam Tattva Ratnamala, it is said, someone who is actually a Vaishnav, they may have Shayavashishta, they may commit some sin due to some remnant of a past samskar. And then the other case, Daivat Panas Chabaktanam, some extraordinary circumstance. So it's not true that sometimes a sin cannot be seen in a person who is Ananya Bhak, one-pointed in their devotion. И также в Нам-Татва Ратнамале сказано, что если человек вайшнав, все равно он может совершить какой-то грех благодаря какой-то остаточной карме. И также есть то, что мы обсуждали в
предыдущих классах про какое-то как вмешательство провидения, и поэтому мы не можем сказать, что если человек анания бхакт, то никогда никакого греха он не может совершить. Srila Vishwanath Thakur has given a very fine analysis of this subject. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур разработал очень такой тонкий, полный анализ вот этой темы. He said that each path that a person may take has its own criterion to establish what is vice and what is virtue. Он сказал, что любой путь, который бы человек не избрал, имеет свою как систему ценностей, систему критерий, что такое порок, а что такое добродетель. For example, if someone is on the path of karma, Например, если кто-то на пути кармы, so he has to perform his duties in varnashram dharma. ему следует совершать свой долг в системе варнашрама дхарма. If he will neglect his duties in varnashram dharma, it's a fault. И если он будет пренебрегать своим долгом варнашрама дхармы, это изъян. Now, in the course of performing his duties in varnashram dharma, some fruit will come and he can enjoy that fruit. И вот по ходу его совершения варнашрама дхармы, соблюдения своего долга, придет какой-то плод, и он может им насладиться. He can enjoy the legitimate pleasures of life which are not adharmic. Он может в рамках дозволенного наслаждаться плодами, если это не является чем-то против дхармы. Like a king, he may enjoy with his so many queens even. Например, царь может наслаждаться обществом своих цариц. But he's strictly doing his dharma as a kshatriya. Однако он все равно строго следует своему долгу кшатрии. Now, someone on the path of jnana can neglect the duties of varnashram dharma. А кто-то на пути гьяны может пренебречь своим долгом варнашрама дхармы. But if in the path of jnana or yoga sadhana, he'll enjoy his senses just a little bit even, then that's a vice on that path. So we can... Yeah. Но если он насладится своими чувствами хотя бы чуть-чуть на пути гьяны или йога садханы, то там даже чуть-чуть это уже порог. So on one path, that is karma, following varnashram is a virtue and enjoying is not a vice. But on the path of jnana and yoga, following varnashram will be a vice and enjoying the senses will also be a vice. But neglecting varnashram dharma is one of the virtues, the vairagya. То есть на самом деле все может быть наоборот. Например, на пути кармы следовать дхарме – это добродетель, а наслаждаться плодами законными Карма саньяс. Это не порок, а на пути гьяны не следовать дхарме – это, можно сказать, добродетель, а наслаждаться чувствами – это порок. Now, so on one path, neglecting duty is a vice in karma. То есть на пути кармы пренебрегать долгом – это порок. But enjoying the senses legitimately in that context is acceptable. Но наслаждаться чувствами в пределах дозволенного – это приемлемо. In jnana, enjoying the senses in any way is rejected. А на пути гьяны каким-либо образом наслаждаться чувствами запрещено. And there's no need to observe the varnashram dharma. Зато нет необходимости следовать варнашрама дхарме. Now come to bhakti. What is the vice and virtue in bhakti? А вот сейчас рассмотрим бхакти. Каковы добродетели и пороки в бхакти? Smartabhya satam Vishnu vismartavya najata chit. Always remember Krishna and never forget Krishna. Remembering Krishna is the virtue and forgetting Krishna is the vice. Всегда помни о Кришне и никогда не забывай о Кришне. Помнить о Кришне – это добродетель, а забывать о Кришне – это порок. That is the actual criteria. Вот это наш настоящий критерий. So, from the value system of bhakti, the person who is strictly following varnashram dharma, all of his duties, but forgetting Krishna, everything he does, all his pious activities, it's all useless and contemptible.
То есть с точки зрения системы ценностей бхакти, тот человек, который строго следует варнашрамадхарме, но при этом не помнит о Кришне, он плохо себя ведет. And the Jnani, he has given up all sense gratification, but meditating, Aham Brahmasmi, I am Brahman. He's never doing bhakti or remembering Krishna. Then everything he does is also vice from the absolute point of view. А гьяни, с абсолютной точки зрения, который вообще ни на грамм не наслаждается своими чувствами, но при этом медитирует Ахам Брахмасми и вообще не думает о Господе, это тоже это неправильно и порочно. That's why in the second verse of Srimad Bhagavatam, Dharmaha prajita kaitavotra paramone matsaranam satam. The Srimad Bhagavatam is for the Paramahamsas, and the Kaitava Dharma, all cheating Dharma has been kicked out. What is cheating? Karma, yoga, jnana, all of these things, they're all they're all considered to be despicable. Why? Forgetfulness of Krishna. That is the only true mistake from the absolute point of view. Поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам сказано, что Шримад Бхагаватам для Парамахамс. И все какие-то такие лживые, обманывающие, лицемерные философии, они отброшены. А что это? Это карма, это гьяна, это йога, это все, что приводит к забвению о Кришне. То есть все это трактуется с абсолютной перспективы. So, if a devotee, apichat sudrataro bhajate mama ananya bhak, he's doing ananya bhakti, one pointed to Krishna, always remembering the Supreme Lord, but somehow or other, he does something which is a vice from the point of view of Gyan or yoga, like engaging the senses in some sense gratification, or some adharma from the point of view of the path of karma. Then, if your consciousness is contaminated and covered with karma and Gyan, then you'll see fault in him. It means your bhakti is covered. Вот если мы возьмем этот стих, «Апичат Сударачаро», то есть сказано, что если преданный, который совершает анани бхакти Кришне, то есть он полностью предан Кришне и совершает ему любовное служение, и если он совершает, например, какую-то адхарму, что порицается с точки зрения дхармы, или же если он допускает какое-то наслаждение чувств, что порицается с точки зрения гьяны, и если вы это видите, это означает, что это ваше восприятие покрыто кармой или гьяной. So anyabhlastashunyam jnana kama dhanavaratam. The bhakti should not be covered by faith in the path of karma, jnana and yoga. That means also we should not adopt the value systems of those paths and apply it to devotees. And if we do, our bhakti is mixed with karma, jnana and yoga. Гьяна карма дхянавритам означает, что наша бхакти покрыта гьяной и покрыта кармой. То есть то, чего в чистом бхакти быть не должно. И нам, как преданным, не нужно перенимать вот эту систему ценностей гьяны или кармы, и не нужно применять эту систему ценностей на преданных. And this is why Sri Krishna said, sadhu reva samantavya, that person is still a sadhu. Because the sadhuta, the quality of being sadhu, is only measured by the savability, where you have fixed your aim and object of life. You're giving all your energy in Krishna's service. That makes one sadhu. И поэтому Кришна поэтому говорит, что он саду, такой человек саду, потому что садута, вот это качество садху, зависит только от нашего сева-врити, только от того, насколько мы всего себя, все свои усилия даем на служение Кришне. And sadhu reva samantavya can mean that person who says, oh, he is a sadhu, then that person quickly attains eternal peace. И есть еще даже другая трактовка, которая заходит глубже. Если другой человек говорит о вот первом человеке, который, может, что-то совершил, что он, она не бхакти, но он саду, то такой человек быстро обретает вечный мир. Because that person who can say he is a sadhu, that person himself has properly respected the status of Bhakti Devi above all the mundane dualistic considerations. Потому что если кто-то способен сказать, там, несмотря ни на что, он саду, это значит, что такой
человек уже должным образом почтил Бхакти Деви и осознает ее возвышенное положение по отношению к с кармой и гьяной. So this vision you should apply to others so that you can be saved from Satam Ninda. But don't apply to yourself. И вот это вот видение нам следует применять к другим, чтобы не быть повинными в Сатам Нинде, но не нужно применять это к себе. If I'll do this and that nonsense, I'll still be a sadhu because it says so right. Don't apply this teaching to yourself. Only apply to others to save yourself from namaparad or from papa or from sin. То есть не надо думать, что вот Кришна сказал, что вот там я саду, и я могу делать все, что угодно, потому что у меня есть теперь такая индульгенция. Так думать не надо. То есть не применяйте это по отношению к себе. Because Это спасет вас от намапарадхи, если вы будете так думать по отношению к if себе. you apply sadhureva samantavya to yourself, then you're definitely not a sadhu because a sadhu never thinks I am a sadhu. Потому что если вы примете вот это к себе, что ничего страшного, я все равно садху, то точно вы не садху, потому что садху никогда так не думает, он никогда не считает себя садху. Srila Gokishadas Babaji Maharaj, he has such unearthly renunciation from this world and chanting 24 hours a day. But still he considered, I am not a Vaishnava. Гарва Кишора Даса Бабаджи Махараджа было сверхъестественное отречение вайраги, и он воспевал 24 часа в сутки, и все равно он говорит: о, я не вайшнав. Srila Bhaktivinoda Thakur said, if I consider myself a Vaishnava, then I'll be hesitant to give proper respects to others, and by making offenses I will go to hell. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: So, Amito Vaishnava he buddhi hoilo. If I'll think I'm a Vaishnav, tabito nirayagami, I'll go to hell. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что если я начну говорить, что я вайшнав, буду считать себя вайшнавом, то это не позволит мне должным образом выражать почтение другим, и я тогда точно упаду в ад. Is everything clear? Понятно? Gaur Premanande Hari Hari Bol.